Good morning, all. Today we are going to learn about how to manage the different channels of distribution, right? So this chapter gives you detail of all the channels of distribution uh, available in the market, like retailers, wholesalers, then franchisee dealers, all those things. And we have also learned in the last class how the channel conflict arises, right? Channel conflict will arise, and this conflict will affect the distribution system. So uh, we need to know how to manage these channels effectively. So when it comes to the managing the channels, it tells about how you are able to manage the retailers, how you are able to manage the wholesalers, and the logistics, right? That is the whole distribution system, how you are going to manage. Now, in this slide, you can see that first we are going to learn about how to manage the retailers. Now, as you all know, retailers means those group of persons who has generally they have the direct contact with the customers, right? So retailers, you can mm, say that it consists of retailing consists of all the activities uh, in selling, which is directly related to the consumers, and it includes all forms of selling which leads to ultimate which leads the product to the ultimate consumers, right? So retailers next to the consumers, the retailers comes next to the consumers in the channel of distribution. Now, retailer actually it is a French word which means to cut again. That is, from the manufacturer to the customer, we are cutting again, and there comes a retailer, right? And it is retailing is actually it is a trading activity directly related to sale of goods and services to the ultimate customers. This is what I told earlier in the definition of American Marketing Association. Also, retailing consists of all the activities involved in the selling process which are directly related to the customers. So നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ directly related to customers എന്നുള്ള ടേമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. It includes all the activities of the selling which are directly related to the customers. That is retailing. So retailer means it is actually a person who set up a commercial establishment to sell goods and services in smaller quantities to the end consumers. Smaller quantities for the end consumers. That part is important, right? That is this is being provided to the end consumers who has set up a commercial establishment. Retailer would have set up a commercial establishment, maybe shop ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ you have seen certain peddlers or walkers, അവരൊക്കെ ഇതിൽ പെടും. അപ്പൊ അവരൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു സെൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. നോർമലി റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ എൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫോർ ദെയർ personal use, right? And he sells these goods at the markup or profit margin considerably, which is higher than that of the wholesalers. So wholesalers-നേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു മാർക്കപ്പ് മാർജിനിലാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് അവരുടെ product sell ചെയ്യുക, and it is normally local in nature. That in characteristics also, you know that it is local in nature. And when it comes to the functions or the importance, you know, what are the role that is being played by the retailers, you know that it starts from the assembling of the goods. That means wide varieties of goods are collected by the retailers and they stock it themselves, isn't it? അവരത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് to meet the requirements of the customers. In order to meet the requirements of the customers, the retailers assemble all the goods and stock them. ഈ അസംബ്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിലേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമില്ല, കുറെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ജനറലി റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ
They are collecting it from wholesalers and from the manufacturers and keeping it, storing it for providing it to the customers. Adani assembling functions എന്ന് പറയുന്നത്. Then they also deals with the storage. As I mentioned, ഇത് കൃത്യമായി store ചെയ്ത് വെക്കണം. And they assume certain credit risk also. Credit risk means the normally retailers will provide credit facilities. Credit facilities പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ക്രെഡിറ്റിൽ സാധനം തരും. ലേറ്റർ നമ്മൾ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ പേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അതിൽ പക്ഷെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ. That risk is known as the credit risk. This credit risk is borne by the retailer, right? Now, pricing is yet another function of the retailers, because normally they has to sell their product in the maximum retail price, MRP, which includes the retailers profit margin also. Retailers in the profit margin കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് MRP. അപ്പൊ MRP-യിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രൈസിൽ അവർക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും MRP നോക്കുമല്ലോ, ചിലപ്പോൾ പല റീറ്റെയിലേഴ്സും MRP-യിൽ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് സെല് ചെയ്യുക. Right, that is happening in case of retailing. That is pricing. So pricing means there is a standardized price, that is the maximum retail price or the MRP, and the retailers have to sell their product at the MRP, which includes the profit margin of the retailers also, right? Now the next one is after sales service. Retailers will have to provide certain after sales service also, because ഇപ്പൊക്കെ നമുക്കറിയാം പല ഷോപ്പുകളും അവര് ഹോം ഡെലിവറി, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഹോം ഡെലിവറി പ്രോസസ് ഒക്കെ അവര് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും, isn't it? That is the case of after sales service. Now another one is convenient location. Now what is convenient location means? Retailers provide a convenient location for the customers to purchase their goods. Now if there were no retailers in the market, you know that you will have to collect the goods and services directly from the manufacturer, isn't it? Manufacturer അടുത്തുനിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൺവീനിയന്റ് ലൊക്കേഷനിൽ we have retail shops. That is convenient location. Now the next one is it generates employment. That is retail shops. ഒരുപാട് ഷോപ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ that is also a function of retailer, and it is one of the important channel of communication, that is customer-ന്റെ direct feedbacks. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി കൺസ്യൂമർ നീഡ്സ്. സോ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയുന്നത്, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് അറിയുന്നത്. സോ ചാനൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു പ്രധാന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് പെർഫോം ആസ് എ ചാനൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ദേ കളക്ട് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ദി retailers and give it to the manufacturers. So കൃത്യമായ ഫീഡ്ബാക്ക് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് that is also a function of retailer. So these are some of the functions of the retailers, right? Now let's see what are the types of retailers. So ഇത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, കാരണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. you would have seen this in almost all the places where you are traveling, because ഏതെങ്കിലും ഒരു റീറ്റെയിൽ സംവിധാനം കാണാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്രയധികം റീറ്റെയിൽ ഷോപ്സ് are available, isn't it? So generally retailers can be classified into two categories. One is itinerant retailers അല്ലെങ്കിൽ itinerant traders and the fixed shop retailers. രണ്ട് ടൈപ്പാണ്, itinerant retailers ഉം fixed shop retailers ഉം. Itinerant retailers are none other than those who are not having any fixed shop. കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു fixed shop ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും നമുക്ക് itinerant retailers എന്ന് പറയാം. They will keep on moving from one place to another. ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രേഡിംഗ് സംവിധാനം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഇറ്റിനറന്റ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ജാംജു, റൈറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ്. ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. എപ്പോ ചെന്നാലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ മൊത്തമായിട്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു പോയാലേ പോവുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ വരുന്ന കേസാണ് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലേഴ്സ്. Now itinerant traders you are very familiar with as hawkers, peddlers, periodic traders, street traders, cheap jacks. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറി. യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് റിലേറ്റ് ടു ഇറ്റിനറന്റ് ട്രേഡേഴ്സ്. ഇറ്റിനറന്റ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ ടൗൺസ്, വില്ലേജസ്, എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാം. ദേ ഹാവ് നോ ഫിക്സഡ് പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അവരുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫിക്സഡ് പ്ലേസ് ഇല്ല. ദേ വിൽ കീപ് ഓൺ മൂവിങ്.
And you can see here this. These are examples of certain hawkers, peddlers, and all. Normally, first category you can call these two, the first two which you see in the, sorry. This is the example for the hawkers. ഇത് നമുക്ക് hawkers എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് the other one relates to the peddlers ഗ്രൂപ്പിലാണ്. Right, so we were discussing about the type of traders. So type of retailers can be itinerant traders, and here you can see that the first pick relates to the hawkers. Hawkers are a group of people who generally sell cheap consumer goods which are needed in regular use. ആവശ്യമുള്ള ചില ബാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ കമ്മലുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സെല് ചെയ്യുന്ന കടകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീംസ് സെല് ചെയ്യുന്ന കടയല്ല, ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് അല്ല, ഐസ്ക്രീംസ് സെല് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, റൈറ്റ്? സൈക്കിളിലൊക്കെ സെല് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ്, ബൈസിക്കിളില് അല്ലെങ്കിൽ വീൽഡ് കാർട്സിലൊക്കെ ഉന്തുവണ്ടിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് സെല് ചെയ്യില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോക്കേഴ്സ് പെഡ്ലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെഡ്ലേഴ്സും ഹോക്കേഴ്സും ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര അധികം കാണാറില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ യു ക്യാൻ സീ മോർ ഹോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് peddlers. Now the other category is periodic market traders, which you can see in the third picture. That is periodic market traders means it is a category of people who will come up in a street only at the seasonally. They will come up in a street, like they will sell their particular vegetables or food grains or ഷൂസ് ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ഷോപ്പ്, ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റാൾ ഇട്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ചില പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ദേ വിൽ കം ടു സർട്ടൻ സ്ട്രീറ്റ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ ചൊവ്വാഴ്ച ചന്ത, അതല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വ്യാഴാഴ്ച ചന്ത. അപ്പം തേഴ്സ്ഡേ മാർക്കറ്റ്, ട്യൂസ്ഡേ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി. നോർമലി അത് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് യു ക്യാൻ കോൾ as the periodic market traders. Now apart from this, there are street vendors also. They will display on the busy streets or the corners, and അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ്സിലൊക്കെ, പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ലാബ് ഇട്ട പ്ലേസ് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെയൊക്കെ അവര് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ അവര് they will sell their products. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the last category is cheap jacks. You can see in the picture that is small shop type തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പ് ആയിരിക്കും, കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് അവരവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ചീപ്പ് ജാക്സിനെ കാണാറുണ്ട്. ചില സീ ദിസ് വൺ ചെപ്പൽ, ചില ചെരുപ്പ് കടകളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഹോക്കേഴ്സ് പെഡ്ലേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്യോർ മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഹയർ എ വെരി സ്മോൾ ഷോപ്പ്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ആവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെപ്പൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ എത്ര കാലം അവരവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന കാറ്റഗറിനെയാണ് itinerant traders എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇസ് ദ ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹു ആർ categorized into two. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. വൺ ഇസ് സ്മോൾ one category is small scale traders ആണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. One is, you know, the small scale retailers, right? And the other category is large scale retailers, right? ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് small scale retailers-ഉം another category is large scale retailers. See, small scale retailers can again be classified into general stores, single lines, specialty stores, street shops, and second shops. ഇതൊക്കെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയാണ്. Now large scale retailers എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജാം ജൂമർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെയാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോഴ്സ്, ഷോപ്സ്, പിന്നെ ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഓർഡർ ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറുകൾ, ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ്, ഓൾ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ large scale. These are the two situations which are coming in case of small scale retailers and the large scale retailers.
right? That is one category. So this is all about fixed shop traders, right? Now, adile varuna large scale retailers na we can just see here you can see the departmental stores. Ivide parayunnathu departmental stores neയാണ് ivide mention cheyyunnathu. And you can also see here chain stores. Now, what is chain stores? Chain stores means it is actually ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ലൈക്ക് ബാറ്റൊക്കെ അവരുടെ ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ് ഓരോ ഷൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ ബാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബാറ്റയുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അത് കൂടെ സെല് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വരുന്നതാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് retail, larger type of retail trade, and each line of goods like stationery, books, furniture, clothing, etc. will have separate departments. ഓരോന്നിനും separate departments വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ബാറ്റയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സം ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓൾസോ. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ്. Now you can see here mail order house. Mail order house means normally the large retail outlets തന്നെയാണ്. They will be selling their merchandise through the mail through selling ആണെങ്കിൽ that is known as mail order house. Now cooperative stores, you know, supermarkets also, you know what it is. I need not explain it. Supermarketലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, variety of customer goods ആണ് അതിലുള്ളത്. And normally you will get it at a low price and at one roof. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഗുണം അതാണ്, നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടും. ഇപ്പൊ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് you will get all type of goods under one roof, right? That too at a low price. That is the specialty of supermarkets. And franchisee is actually an agreement. Appo franchisee ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be an agreement between parent company ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസറും and the owner of the individual business നടത്തുന്ന ഓണർ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി. ഫ്രാഞ്ചൈസർ ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇവര് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? there will be a what to tell, there will be an agreement, right? And the franchisor provides the right to use its trademark to the franchisee. Franchisor trademark okay use ചെയ്തിട്ടാണ് franchisee sell ചെയ്യുക. And this സെയിം ബ്രാൻഡിൽ ഒക്കെ വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഷോപ്പ് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് സെല് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. Franchise agreement between the parent company and the owner of individual business, right? And a franchise business outlet lets you profit from its successful brand and run it as your business. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് പോലെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് മെക്ഡൊണാൾഡ്സ്, പിസ്സ ഹട്ട്, ബർഗർ കിങ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരുടെ തന്നെ പരസ്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റണ്ണിങ് അണ്ടർ ദ ഫ്രാഞ്ചൈസ് എഗ്രിമെന്റ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി examples for franchise. Now all these we told about the retailers, so you need to remember retailers can be itinerant retailers or fixed shop retailers. Itinerant retailers na nammal ivide parna pole anjai divide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Fixed shop retailers can be small scale retailers or large scale retailers, right? Now there is large scale retailers in the category ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Then managing the wholesalers means wholesalers normally buy at bulk quantity and they sell the goods in bulk quantity. വാങ്ങുന്നതും bulk quantity സെല് ചെയ്യുന്നതും bulk quantity for resale. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസംഷൻ പർപ്പസിനല്ല സെല് ചെയ്യുന്നത്, they are selling it for resale. normally റീറ്റെയിലേഴ്സിനാണല്ലോ കൊടുക്കുക. Provide the services to the retailers and the merchants, wholesalers, brokers, agents. പിന്നെ ബ്രാഞ്ചൈസ്, നമ്മൾ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ബ്രാഞ്ചസ്, എവരിവൺ falls under this category. Now രണ്ട് സർവീസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഹോൾസെയിലേഴ്സ് is an intermediary who stand in between manufacturer and the retailer, അല്ലെ? മാനുഫാക്ചറർ റീറ്റെയിലറുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So they perform two function. One function is services to the manufacturers and the other function is services to the retailers.
അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പറയും? They will help in large scale production, isn't it? കാരണം the wholesalers എടുക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. And the risk will be bared by the wholesalers, and they will give some financial assistance also, and marketing help wholesalers ചെയ്യും. Advisors would go storage facility also. Now, for retailers, wholesalers will provide the goods at the right time, and they will give the marketing support and also give certain credit facilities to the retailers. And normally, advices will be given to the retailers also by the wholesalers, and the risk may be shared by the wholesalers also. ഇതൊക്കെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സർവീസാണ്, right? And the third area of managing channels is managing logistics. How you are going to manage the logistics? Logistics simply means it includes all the process of managing the movement and storage of finished goods from the supplier to the consumer through the logistics firm. There will be a logistics firm, but generally കുറച്ച് വലിയ ഫേംസിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ normally what happens is the logistics firms will do this process, right? About managing the movement and storage, that is important. How the movement and storage is being managed by the movement of goods, finished goods from the supplier to the consumer. Supplier in the consumer like എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരുടെ റോള് വരുന്നത്? അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫേമിന്റെ റോള് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now begins with the source of supply and ends with the point of consumption, and it aspects covers all the physical supply and physical distribution. Supply and distribution ആണ് logistics in the function, and it is the main important management area also, right? That is managing logistics. Now you can see these are the actually the whole range of functions which are coming in logistics. It starts from planning, കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങും. ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനീനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ. ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് പല കമ്പനികളും. ഇപ്പൊ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരെ ടിക്കറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ ലോജിസ്റ്റിക്സിന് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. ഏർലിയർ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ്? അതിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഈവൻ സർട്ടൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസസ് ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് ദിസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കം ഒരു പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് കൃത്യമായിട്ടൊരു മാനേജ്മെന്റ്, പാക്കേജിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇൻവെന്ററി, ട്രാക്കിംഗ്, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊടുത്താൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തണ്ടേ, അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡെലിവറി നടക്കുന്നുണ്ട്, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പോകണം, ഈ ട്രാക്കിംഗ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇതെല്ലാം ആരുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെടും? ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദി ലോജിസ്റ്റിക്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ് ശൃംഖലയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. And the types of logistics can be classified into 3 categories. Generally, the logistics types nu parayunnathu 3 type aanulladu. One is supplier logistics, another one is production logistics, and the third is customer logistics. Angane 3 രീതിയിലാണ് logistics function നടക്കുന്നത്. Now, supplier logistics simply means it is the evaluation of the quality of the supplier prior to the issue of a purchase order. Like purchase order issue ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയറിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതും, ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, കൃത്യമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സപ്ലയർ നോസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ദ ഫേം വാണ്ട്സ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് സപ്ലയർക്ക് അറിയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതൊക്കെയാണ് സപ്ലയർ ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. It actually deals with buy the right thing. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പൊ റൈറ്റ് തിങ് ആണ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് യു ഗോ ഫോർ സപ്ലയർ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വിച്ച് ടെൽസ് യു അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി സപ്ലയർ prior to the issue of the placing the order, and also it makes sure that the description of the product is correct. അതാണ്
supplier logistics. Now, when we come to the production logistics, it is normally done to establish real-time sales. കൃത്യസമയത്ത് സെയിൽ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം കുറേ കാലം സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് അത് വലിയ നഷ്ടമാണ്. അതേസമയം ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കയ്യിലില്ലാതെ, സ്റ്റോക്ക് കയ്യിലില്ലാതെ അണ്ടർ സ്റ്റോക്ക്ഡ് ആയാലും പ്രശ്നമാണ്. So overstocking and understocking creates problem, and production logistics helps to avoid this overstocking and understocking, and it facilitates real-time sales. കൃത്യസമയത്ത് സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താന് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് MLPS, മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ഇസ് nowadays being used for this real time sales കൃത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, right? That is replenishment production system, RPS system, and also purchase support system. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണത്. ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ആണ്, right? Now the third one is customer logistics. It is to make sure that the right quantity of the product reaches the right customer at the right time, in the right condition. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണല്ലോ. അത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് കസ്റ്റമർ ലോജിസ്റ്റിക്സ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഓർഡർ പ്രോസസിംഗ്, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, പാക്കേജിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും, കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും. കാരണം സപ്ലയറും പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓർഡർ കൃത്യമായി പ്രോസസ് ചെയ്യുക. ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമയത്ത് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പൊ ഓർഡർ പ്രോസസിങ്, വെയർ ഹൗസിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിംഗ് ചെയ്യുക, ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുക, പാക്കേജിംഗ് നടത്തുക. ഇതൊക്കെ all these things will be covered under customer logistics. ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് the logistics management system functions, right? So that is the end of today's class on managing the channels. So managing channels means how to manage retailing function, how to manage the wholesalers, and how to manage logistics. ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത്, right? So with this, I think we can conclude today's session. Thank you all.